Hello para penikmat YouTube khususnya yang demen sama toy photography. Perkenalkan channel YouTube saya Chandra Diantara. Kali ini saya akan membuat konsep foto action figure dari film Alien vs Predator dengan background dari peralatan bekas yang ada di sekitar rumah. Yang pertama kita posisikan oven bekas dengan plat nomor kendaraan dalam satu tempat, kemudian atur pose dari action figure sesuai dengan konsep yang akan dibuat. Dilanjut dengan mengatur pencahayaan. Di sini saya menggunakan satu buah lampu LED 20 watt yang diberi filter dari kertas plastik berwarna biru. Lalu sebuah lampu USB LED dengan filter berwarna orange dari balon tiap diposisikan di sebelah kiri bawah dan satu lagi USB LED di sebelah kanan. Sudah siap semua, mari kita potret. Saya menggunakan teknik foto dengan kecepatan rendah dengan ukuran diafragma dan ISO yang disesuaikan. Biar lebih keren lagi, saya tambahkan efek asap menggunakan asap rokok. Tapi anak kesel mohon jangan ditiru ya, nanti batuk-batuk, hihihihi. Ini hasil foto sebelum diedit dan ini yang sudah diedit. Demikian dari saya, dan apabila berminat silakan like, komen dan subscribe ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya.